Ώρες αγωνίας ζουν οι συγγενείς των επιβαινόντων στο μοιραίου αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το Μάρτιο του 2014. Κομμάτι από φτερό αεροσκάφος βρέθηκε στο νησί Ρεϊνιόν του Ινδικού ωκεανού και είναι πολύ πιθανό να ανήκει στην πτήση 370. Αυτό το κομμάτι που προέρχεται από φτερό αεροσκάφους και βρέθηκε στο γαλλικό νησί Ρεϊνιόν του Ινδικού ωκεανού μπορεί να είναι η λύση του μυστηρίου της μοιραίας πτήσης MH370 και η απάντηση στην πολύμηνη αγωνία των συγγενών των επιβαινόντων. The wreckage does resemble wing parts from a Boeing 777, the type of aircraft that was operating MH370. So we're looking with great interest at this discovery. This piece of debris is about 7 feet long, maybe 3 or 4 feet wide, and we're now told it is consistent with what you would find on a 777 made by Boeing. So let's bring up a model of the missing plane and talk about where you would find it on the plane. Our aviation analysts say it would likely be on the back side of the left wing, right in here, a controlling flaperon, as they call it. So it meets the first part of the test for a match. It is the right type of piece to find. It's also the right color and it's in the right condition. It has barnacles all over it. That's consistent with something that's been in the water for 500 days, roughly. Η ιστοσελίδα αεροπλοείας δημοσιεύει φωτογραφία με τον συριακό αριθμό του κομματιού που βρέθηκε, 657 BB. Now you have to check out the identifiers, the serial numbers on this piece. Almost every part of a big aircraft like this has serial numbers on it, like this seat cushion from a different plane. If they find the serial number on this other part, this thing they've just found, and it matches the Malaysia Air flight, then that's a deal. They will know, they absolutely have evidence of what happened to that plane. Το κομμάτι αυτό, το οποίο βρήκε η ομάδα καθαρισμού των ακτών, θα μεταφερθεί από τις γαλλικές αρχές στην Τουλούζη για να εξεταστεί από το Γραφείο Ερευνών και Αναλύσεων που είναι επιφορτισμένο με τις έρευνες για αεροπορικά περιστατικά. Στην ίδια ακτή βρέθηκε και μία βαλίτσα που θα ερευνηθεί αν ανήκει σε επιβάτη της μοιραίας πτήσης των Μαλαισιανών αερογραμμών. Ο εντοπισμός των συντριμμιών έγινε σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιόμετρων από μία ζώνη του Ινδικού ωκεανού, στην οποία οι αρχές πιστεύουν ότι κατέπεσε το αεροπλάνο. Any debris that has enough buoyancy, that is large enough, that is light enough, otherwise it would sink, is influenced by the winds and by the ocean currents about 100 meters from the surface down. So that debris will be carried rather slowly towards the west. Οι συγγενείς των 239 επιβαινόντων ζουν και πάλι τον εφιάλτη. Αν επιβεβαιωθεί ότι αυτά είναι συντρίμμια από την πτήση 370 των Μαλαισιανών αερογραμμών, κλείνει για αυτούς κάθε παράθυρο ελπίδας. Ultimately, this is a piece of the wing. Then that little thread of hope that I've been holding on to will have to break, and reality will have to take over. But yeah, up until now, I and most of the family members have continued to believe that until we have a body, we can't give up hoping. Let it not be true, because then we can still have hope that, you know, there's a chance that the plane is still out there and then they all can come home. Αν αποδειχθεί πως το έβριμα ανήκει στο μοιραίο αεροπλάνο που εξαφανίστηκε τον Μάρτιο του 2014, θα είναι το πρώτο πολύτιμο στοιχείο έπειτα από πολύμηνες άκαρπες έρευνες.